ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांता गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Vivekachudamani. Let us chant from sloka number 218 onwards. 218. घटोदके बिम्बितमर्कबिम्बम् आलोक्य मूढो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्यतेऽर्कः तटस्थयेतत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। When sun is reflecting in the water of the pot, the ignorant person, one who doesn't have discriminative power, the person will consider the reflection of sun as the real sun. To know the real sun, he has to withdraw his attention, or he has to shift his attention from the ghata, the pot, and from the water, and from the reflection of sun, arka bimbam. When he shift his attention from these three, then he will come to know the real sun. In the same way, this body is there, antahkarana is there, and the supreme consciousness, it is ever shining,
it is reflecting in the Antahkarana, Chidabhasa. Because of the identification with Upadhis, we are considering ourselves as Jivas, and the person is thinking this Chidabhasa is the Supreme Self. So what should be done? Again, here also we have to withdraw our attention from the Upadhis, from the body, mind and intellect, Antahkarana, and from the Chidabhasa. Then we will come to know our real nature. Sloka number 220, 221 and 222. These three slokas we will chant together. Yesterday we have seen 220 sloka, but continuity is there in remaining slokas also. Please repeat after me. Deham dhiyam chit pratibimbamevam. Deham dhiyam chit pratibimbamevam. Visrujya buddhau nihitam guhayam. Visrujya buddhau nihitam guhayam. Drastaramatmanamakhanda-bodham. Drastaramatmanamakhanda-bodham. Sarvaprakasham sadasadvilakshanam. Sarvaprakasham sadasadvilakshanam. Nityam vibhum sarvagatam susukshmam. Nityam vibhum sarvagatam susukshmam. Antarbahishunyamananyamatmanaha. Antarbahishunyamananyamatmanaha. Vijñāya samyak nijarūpametat. Vijñāya samyak nijarūpametat. Puman vipāpmā virajo vimrutyuhu. Puman vipāpmā virajo vimrutyuhu. Vishokamanandagano vipaschit. Vishokanandagano vipaschit. Swayam kutaschinna bibheti kaschit. Swayam kutaschinna bibheti kaschit. Nanyosti pantha bhavabandha muktehe. Nanyosti pantha bhavabandha muktehe. Vina swatatvāvagamam mumukshoho. Vina swatatvāvagamam mumukshoho. Deham dhiyam chit pratibimbam evam. Deham body, dhiyam intellect, chit pratibimbam the reflection of the consciousness evam. In this way, Visrujya buddhau nihitam guhayam. Visrujya, having given up, leaving aside, buddhau in the intellect, nihitam guhayam, the present in the cave. Drastaram atmanam akhanda bodham. Drastaram, the witness, atmanam, the self. Yesterday we have seen the word meaning of this one. Yes? We have seen the word meaning. Drastaram, atmanam, akhanda bodham. Akhanda bodham, the knowledge absolute. Sarva prakasham sadasad vilakshanam. Sarva prakasham, ever shining, illuminating all. Sat asat vilakshanam, distinct from the gross and subtle. What is the gross and what is the subtle? Sat means gross. Here sat means not truth, sat means gross. Asat means subtle. This body is gross. That which is perceived by the senses.
is called grass. That which is not perceived by the sense organs or subtle in nature, means unmanifest in condition, that is called asat, subtle. So here, this body is grass. Thoughts in the mind, they are subtle. They are asat. Means we are not aware of the thoughts in the other person's mind. We are seeing other person's form. Hands, legs, form is there, we are perceiving. So that is grass. But we don't know each and every thought, what is going on in the mind of other person. Better we don't know. If we know now, oh, what problem. If other person just outside smiling nicely, but inside, if he is thinking something negative about us, if we come to know that one, how it will be. So they are in unmanifest condition, means not perceived directly. So they are in subtle form. That is called asat. So this entire world also, that which is perceived by our senses, grass, that is sat. And beyond this one, subtle world is there. Abhyakta, Mahatattva, etc. We are not aware of those things completely. They are in unmanifest condition to the senses. That's why that is called asat, means subtle. What is the Atma Swarupa? Atma Swarupa is different from the grass manifested and different from the asat, subtle, unmanifest also. Nityam Vibhum Sarvagatam. Continuation of this thought. Next sloka. Let us see first word meaning. Nityam means eternal. Please note down. Eternal. Nityam. Vibhum. Vibhum. Vividam bhavati iti vibhum. All pervading. Vibhum Vishwanatham. Vibhum. All pervading. Sarvagatam. Omnipresent. Everywhere. Sarvagatam. In and through of everything. It is present. Atma Swarupa. That's why omnipresent. Sarvagatam. Susukshmam. Extremely subtle in nature. Subtler than the space. Supremely subtle. Antar Bahir Shunyam. Antaha means inside. Bahihi outside. Shunya means exterior. Without interior. Here Bahihi means exterior. Here Shunya means without. Shunya means not wide. Here Shunya means without. Without interior or exterior. It is not like it is only inside. Not it is only outside. All pervading. Only we are saying inside or outside based on this upadhi. When this upadhi is not there at all, self is all pervading. Anantam. Not anantam. Ananyam. Ananyam. Anyam means that which is different. Ananyam. Nice word. Ananyam means not different. Means our own self. Atmanaha Vijnaya. Atmanaha from the self. Vijnaya. Having realized. Vijnaya. Realizing this self. Samyak. Nijarupam. Samyak. Fully. Completely. Vijnaya. Nijarupam. One's own nature. True nature. Yetat. This. Puman. Puman means person. Man. Puman means individual being. Vipapma. What is the use of realization of this self? Is there any benefit? Yes. Puman Vipapma. Vipapma means free from sin. He will become free from all kinds of sins. Virajaha. Free from impurities. Free from blemish. Vimrityuhu. Vigataha mrityuhu.
Without death means deathless. The person will become deathless. Vishokaha, next sloka, continuation of this one. Vishokaha vigata shokaha means without sorrow. Vishokaha. Ananda ghanaha. Ananda ghano word is there. Ananda ghanaha. Ghana means mass, completely filled with that. Ananda ghanaha. Except Ananda, nothing is there. Full of bliss, mass of bliss. Vipaschit, the wise. Here Vipaschit word is there. In earlier sloka, Puman is there. Vipaschit Puman means wise person. We have to connect like that. Wise man, intelligent man, knowledgeable person, the wise. Swayam, himself, kutaschit, of anyone, na bibheti, is not afraid, is not afraid of anyone after realizing this self. Kutaschit, of anyone, na bibheti. Bhiti means fear. Na bibheti, is not afraid. Kaschit, anyone, na, not, anyaha, other, asti, anyone. There is no any other person other than the self. Asti, there is. Na asti, we have to take that na here. Pantha, here, nasti, pantha, we have to connect this word. Pantha means path, the way. Bhava bandha muktehe, for liberation from the bonds of transmigration. Bhava, to become, means transmigration. Bhava bandha, bandha means bondage. Muktehe means liberation. Bhava bandha muktehe means for liberation from the bonds of transmigration. What is the transmigration? The cycle of birth and death. There is no other way than this one, means than realizing this self in this way to come to become Brahman or to be free from the all kinds of bondages. There is no other way. Na anya pantha asti. Swatatvava gamam. Vina. Before this one, vina word is there. Vina means except, without. Swatatvava gamam. Realizing the truth of one's own self. Swatattva. Swa, one's own. Realizing the truth of one's own self. Mumukshoho, for one who wants to get liberation. Mumukshoho, for one desirous of liberation. One who has intense desire to be free from all kinds of sorrows and bondages. Now we will see these slokas together. Already we have discussed 220 sloka completely. Let us see these two slokas, 221 and 22. Nityam means that which is eternal, ever present, means that which is not bound by the time, beyond time, that which never comes under the sway of time, means no time limit. That's why Nitya, ever existing. Vibhum means all pervading. This all pervasiveness is possible only when there is one thing. Satyam, ekam satyam. Ekameva advitiyam brahma. That which is extremely subtle, so sukshma word is there, na? That which is extremely, supremely subtle, that only can be all pervasive. Earlier we have seen so many times this thought. The vyapakatva is measured by the sukshma tattva. The pervasiveness is measured by the subtlety.
Water is more subtle than the earth. Fire is more subtler than the water. Air is more subtler than the fire. Space is more subtler than the air. Here, subtler word we are using means these things are more pervasive than earlier one. Comparing with earth and space, space is more pervasive than the earth. So here, Atma Swarupa is all pervading and Sarvagatam. Sarvagatam means it is there in and through of everything. It is present. In objects, it is there. In the people, it is there. In the plants, animals, whatever it is there, because of that self only that is existing. That's why it is omnipresent. So many times we have seen this example from Srimad Bhagavatam when Hiranyakashipu he asked Prahlada, where is your Srihari? He is everywhere. He is present in everything. So Sukshma, supremely subtle. It means what? It cannot be perceived by our senses. It is not like Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha, Ashabda Masparsham, Arupa Gandhavat. No name, no form. If it is having name and form, then only we can perceive that. Yes. It is not perceptible by not only sense organs, it is not perceived by even our mind and intellect also. It cannot be felt. It cannot be thought of by even intellect also. It means beyond our equipments. That's why it is Sukshma, supremely subtle. Antar Bahir Shunyam. This is without interior and exterior. It is free from within and without. Within and without is possible only when there is a form. Self is beyond form. So we cannot say Atma is only inside. We cannot say Atma is only outside. Somewhere Bhagwan is there like that. And you close your eyes, you will realize the self within you only. I realize the self. Where is the self? Where is the Atma? In my heart only. It is only in your heart. Yes, it is in my only heart. Not in others' heart. No, because they have not yet realized. So it is not there. How is it possible? So the self is everywhere without interior and exterior. Antar Bahir Shunyam Ananyam Atmanaha. Anya means other. Ananya, no otherness. Only one thing is there. Satchit Ananda Swarupatmanaha Vijnaya, having realized Samyak Nija Rupam Etad, as one's own self. Puman Vipapa Virajo Vimutyuhum Vishokaha etc. Bhavati. So having realized such kind of self, we cannot use such kind of self, this kind of self. Atmaswarupa, having realized this, what will happen? Puman, the person, Vipapma. Vipapma means free from sins. Here, sin is possible, means the root of sin is vasana. How it is connected? In subtler level, if we see, vasanas are considered as sin. Why? Because they are obstructing to realize the self. So when we remove vasanas, we will realize our self. Another standpoint,
Rajasic and tamasic vasanas considered as sinful vasanas. Standpoint is different. From another standpoint, egocentric desires will lead to sinful activities, that is called sin. From another standpoint, for his own happiness or for her own happiness, if that person is harming others, creating trouble to others, that is called sin. Here, after realization, what will happen? The person will be free from all kinds of sins. From another standpoint, sin is possible from vachik level, organ of speech, manasika, mind level, and kaya, means by the body. Manasa, vacha, karmana, by activity. Whatever done earlier also, sinful activities, all those things also will be eradicated. Why? Because the person, one who is connected to this upadhi, is not present now. When the person will go beyond all kinds of desires and vasanas, then only person can realize the self. Self-realization means it's included that he is free from all kinds of vasanas. Means no sins at all. Then here one doubt may arise. Before the realization, whatever sinful activities done by that person, he would have done so many kinds of cruel activities also, very sinful person. Then what will happen to those karma phalas? Will they obstruct his self-realization? When the person, answer is, when the person, as long as he is in the ignorant state, so long the karma phalas of those sinful activities should be go through by that person. He has to enjoy them. He has to go through. But when the person will realize as the Brahman, I am not Jiva, I am Brahma Swarupa, that time even the trace of sin also, the smell of sin also cannot touch that person. Shuddha Swarupa. That's why next word used, Virajaha. There is no trace of Raja. There is no trace of impurity. Free from all kinds of impurities. Free from trigunas. Free from Rajas and Tamas. Vipapma, sinless. Virajaha means Shuddha, pure. Vimrityuhu, he will become deathless. It means after self-realization, we will be all the time in this body only. Because no death, no marana. No. It is not the proper meaning. Here, Vimrityuhu means he will become deathless means, see, death means change. Please understand this word. Mrityu means change. Vimrityuhu means without change. He will become free from the changes. Means what? He will become free from the influences of the changes, modifications. In this world, each and everything is continuously changing. Last moment is gone, means death. New moment, new second, born. Born, when I said that time already it's gone. Born and gone also. It's gone already. In our lives, whatever we are seeing, whatever we are enjoying, and whatever we are having also, all these things are just they are popping up, just they are born and it's gone already. A new thing is coming and it will also disappear one day or another day. So here, Vimrityuhu means the person will become deathless means
It doesn't mean the body will remain forever. It is not possible. Body, it has taken birth. It has to disappear. It has to perish. It will perish. But here, the person will realize the substratum of everything, that which is changeless. Kutastha. He will be free from change. Mrityu means for such kind of person, there is no birth again. It means there is no death also again. That is you and I only, not someone like that. We have to realize the self and we have to become Vipapma, Virajaha, Vimrutyuhu, Vishokaha. Next word, Vishokaha. All these words are not simple words. So we have to experience that. So nice. Vishokaha. Shoka is possible. Shoka, sorrow. Shoka will be there or is possible only when there is desire. So, Shoka is possible only when we have desire, and when it is not fulfilled, that time we feel sorrow. Yes, this is one point. And Shoka, the sorrow, we are experiencing by our mind. Yes, Vishokaha means Vigata Shoka, without sorrow. This sorrowless state is possible only when we will be free from all kinds of desires. See, try to understand this one. Why there is unhappiness in our lives? What is the reason? Why we are not feeling all the time happy? Why there is the sorrow in the human being's life? Not only human being's life, but creature's life. Why there is sorrow? What is the root cause of sorrow? Shoka. Because when we listen, when we study Bhagavad Gita, the great hero of Mahabharata, many people used to consider Arjuna is so great warrior and great hero, but such kind of person, when he entered into the battlefield, he said, I cannot fight. He left everything, bow and arrow. He could not face the challenge in his life. Shoka samtapta manasa. His mind filled with shoka. Why it happened? The apparent cause is, in front of him, he saw his own relatives, gurus. Connected to them, he felt these are belonging to me. How can I kill them? After killing them, what I am going to experience, what I am going to enjoy, this kingdom, I don't want that. He could think up to that level. But please understand, the root cause of that shoka understood by Sri Krishna Paramatma. That's why he started from the, what you call, highest knowledge, imparting the highest knowledge, Sankhya Yoga. Even though the apparent cause is the battle, the war, he doesn't want to fight with his own people. But root cause of that shoka is ignorance. Earlier we have seen the cause of dukkha. The cause of shoka is desire. Desire is arising because of vasanas. Vasanas are accumulated because of ignorance. See, very subtle, all these points. Why we are unhappy? Why we are sorrowful? Of course, because of this person, because of this situation, because of body, mind, intellect, because of this society. So many causes
we may see at present moment, but the root cause of sorrow, shoka, is ignorance. This Puman, Vipaschit Puman, the wise person, when Vijnaya, having realized this self, he will become Vishokaha, it is said. He will become free from grief, no grief at all, no sorrow at all. Because the ignorance has been removed. That's why he is Vishokaha. Don't think Shoka means all the time tears will be like that, not like that. The incompleteness in us also is one kind of sorrow only. The person all the time wants to get something or other to fill that gap. Of course, externally, gross level, the person is all the time sorrowful and is grief, feeling is like that. So here, the wonderful, what you call benefit of realizing the self is Vishoka. If anybody wants to put an end to the sorrow permanently, put an end to the grief permanently, the person has to realize the self. Very nice, no? Vipakma, Virajaha, Vishokaha, Anandaganaha. See, Vishokaha word is used. Immediately Puja Shankaracharyaji is using the word Anandaganaha. When there is no grief, when there is no sorrow, what will be there? Ananda only. Wow. See the connection also. Anandaganaha, that too, the mass of bliss. Bliss and bliss alone. There is no trace of sorrow. Realization. All of us, we want or not? Of course, Amma, we want that only. Yes, that is called moksha. Atyantika dukkha nivrutti, paramananda prapti. This is called moksha. So after realizing the self, we will get this. Ananda ghanaha vipaschit swayam kutaschinna vibheti kaschit. After realizing his own self, he will not afraid of anyone or anything. Worldly people, they may think, oh, he is so egoistic, so adamant, is not listening to anyone, not afraid of anyone. Are Baba, he realized that self. Where is the question of fear? It doesn't mean he doesn't know the Vyavhara and how should be. Whatever role is given in this world, he will play that one well. But and sometimes he may be what you call acting also, afraid of others and we have to, that one you are saying, so it's like that. But inside, no fear at all. Why? He realized the self, that which is fearless. Abhayaswarupa. And fear is possible only when there is the thought of otherness. Remember this one. Dvitiyadvai bhayam bhavati. Dvitiyadvai bhayam bhavati. Dvitiya means second, another one. Bhaya means fear. Dvitiyadvai bhayam bhavati. There will be fear only when there is the thought of otherness. Here the person realized the oneness with everything and everyone. Only one self is there. So there is no fear at all. Swayam kutaschit na bibheti kaschit. Na anyaha asti panta bhavabandha muktehe. There is no any other way. Panta means path. There is no any other path to realize the self. Bhavabandha muktehe. To become free from all kinds of bondages of the transmigration. Bhavabandha muktehe. Nanyah panta vidyate yanaya. Nanyah panta ayaneya naya. In Purusha Suttam also it is said. There is no another path. In this way only, in this way means by self-realization only, we can
get rid of all kinds of bondages of transmigration. Vina swatatvavagamam mumukshoho. Mumukshus, those who have desire to get liberation, for them, swatatva avagamam vina, without self-realization, na anyaha asti panta bhavabandha mukte. There is no other path to cross over this ocean of samsara. If anyone wants to be free from all bondages, free from all kinds of sorrows, if anybody wants to be happy permanently, then only one way. What is that? Self-realization, moksha. Dharma, artha, kama, moksha. Chaturvida purusharthas. So these four, by artha, by kama, by dharma, to some extent person can be happy. Yes, but permanent happiness is possible only by moksha. Remaining slokas also connected to the same thought. Tomorrow we will continue. Om loka samasta sukhino bhavantu. Om asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amrutangamaya. Om purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate, purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Om shanti shanti shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. నిజమైన సూర్యుని చూడాలి అంటే కనిపించేటువంటి ఘటం కుండ కాదు, కుండలో నీళ్లు కాదు, ఆ నీళ్లలో కనిపించే సూర్య ప్రతిబింబము కాదు. వీటన్నింటినీ పక్కన పెట్టినట్లయితే వాస్తవమైన సూర్యుని దర్శించవచ్చు. అదేవిధంగా శరీరము, ఈ అంతఃకరణము, ఇందులో ప్రతిబింబించేటువంటి చిదాభాసము, వీటన్నింటి నుంచి మన మనసుని బయట మరల్చినట్లయితే, వెనక్కి మరల్చినట్లయితే, అంటే వాటన్నింటినీ వదిలేసినట్లయితే వీటన్నింటికి ఆధారమై ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించవచ్చుని చెప్తున్నారు. దేహం ధియం, నిన్నటి రోజున చెప్పుకున్నాము. దేహం ధియం చిత్ ప్రతిబింబం ఏవం విసృజ్య, వీటిని వదిలిపెట్టి బుద్ధౌ నిహితం గుహాయాం ప్రస్తారం, అన్నింటికీ సాక్షిభూతమై ఉన్నటువంటి వారు మన హృదయంలోనే ప్రకాశించేటువంటి పరమాత్మ స్వరూపాన్ని, అఖండ బోధ స్వరూపాన్ని దర్శించవచ్చు. సర్వప్రకాశం సదసద్విలక్షణం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క తత్వాన్ని గురించి చెప్తూ ఇది సత్ అసత్తుల కంటే వేరైంది అని చెప్తున్నారు. సత్ అంటే స్థూలమైంది, కనిపించేది, గోచరమైంది. అసత్ అంటే సూక్ష్మమైంది, కనపడేది కాదు, గోచరమయ్యేది కాదు. ఉదాహరణకు వచ్చేసి ఈ శరీరము స్థూలం, సత్. లోపల ఆలోచనలు, మనసులోని ఆలోచనలు అసత్. అసత్ అంటే సూక్ష్మం, బయటికి వ్యక్తం కావడం లేదన్నమాట, కనిపించడము లేదు. ఆత్మస్వరూపము స్థూల ప్రపంచానికి, సూక్ష్మ ప్రపంచానికంటే కూడా అతీతమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. నిత్యం, నిత్యము అంటే కాలానికంటే అతీతమైనటువంటిది, కాలంలో మార్పు చెందేటువంటిది కాదు, ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. విభుం అంటే సర్వ వ్యాపకమై ఉన్నటువంటి వారు, అన్ని రూపాలలో వ్యక్తమయ్యేది ఆయనే, అన్నింటి ద్వారా వ్యక్తమయ్యేటువంటిది ఆ స్వరూపమే. సర్వగతం, అన్నింటిలో కూడా ప్రవేశించి ఉన్నటువంటిది, అన్నింటిలో కూడా ఉనికి కలిగి ఉన్నటువంటిది. సుసూక్ష్మం, అన్నింటికంటే సూక్ష్మమైనటువంటిది. ఏదైతే సూక్ష్మమై ఉంటుందో అదే వ్యాపకమై ఉంటుంది. పంచమహాభూతాలతో పోల్చుకున్నప్పుడు భూమి కంటే ఒక్కొక్కటి దాని తర్వాత ఉండేటువంటివి సూక్ష్మమైనవి, వ్యాపకమైనటువంటివి. భూమి కంటే ఆకాశము ఎంతో సూక్ష్మమైంది, ఎంతో వ్యాపకమైనటువంటిది. ఆత్మస్వరూపము మిగతా అన్నింటికంటే కూడా చాలా సూక్ష్మమైంది, సర్వ వ్యాపకమైనటువంటిది.
బహిహి అంతర్బహిర్ శూన్యం, లోపల బయట అన్నటువంటిది లేనటువంటిది, అంతా వ్యాపకమై ఉంది కాబట్టి, ఒకే స్వరూపమై ఉంది కాబట్టి. లోపల బయట అన్నటువంటిది కేవలం ఉపాధుల స్థాయి నుంచి మాత్రమే చెప్పబడుతుంది. ఉపాధి రహిత స్థితి నుంచి చూసినప్పుడు లోపల లేదు బయట లేదు, అంతటా ఒకే స్వరూపమై వెలుగొందుతూ ఉంది. అనన్యం ఆత్మనః, అన్యము కానటువంటిది, ఏకమైనటువంటిది ఆత్మస్వరూపాన్ని విజ్ఞాయ, తెలుసుకోవటం. ఇక్కడ విజ్ఞాయ అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందటం, తెలుసుకోవటం వల్ల సమ్యక్ నిజ రూపము ఏతత్, సమ్యక్ నిజ రూపం ఏతత్, పాక్గా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా తన స్వస్వరూపంగా ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు పుమాన్ మానవుడు మనిషి విపాప్మ పాపరహితుడు అవుతాడు. పాపం అన్నటువంటిది వాసనల వల్ల కోరికల వల్ల జరగడం ఉంటుంది. పాప కర్మలు అన్నటువంటివి చేసినప్పుడు పాప ఫలితం అన్నటువంటిది ఉంటుంది. ఇక్కడ విపాప్మ అన్నప్పుడు వాసన రహితమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారు కాబట్టి ఈ పాప ప్రభావం అన్నటువంటిది ఉండదు. రజోగుణము తమోగుణ స్థాయిల్ని దాటి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి పాపం అన్నటువంటిది అంటుకోదు అని చెప్తున్నారు. ఈ పాపమ విరజహ, పాపమే లేదు కాబట్టి విరజహ, విరజహ అంటే మాలిన్య రహితము అయినటువంటి, అన్ని రకాల మలినాల నుంచి అశుద్ధమైనటువంటి వాటి నుంచి విముక్తిని పొందటం జరుగుతుంది. ఇంకొక మాటలు చెప్పాలంటే విరజహ అంటే శుద్ధ స్వరూపము. విమృత్యు, మృత్యువు లేనటువంటి స్థితిని పొందుతారు. ఇక్కడ మృత్యువు లేకపోవటం అంటే శరీరం నశించిపోదు అని కాదు, పంచభూతాలతో ఏర్పడినటువంటి శరీరం ఎప్పటికైనా నశించిపోతుంది. మృత్యువు అంటే మార్పు అని అర్థం, చేంజ్. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మార్పుకి లోనవుతూ ఉంది. వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ మన ఉపాధులు కానీ అన్నీ కూడా, జగత్ అంతా కూడా మార్పుకి లోనవటం జరుగుతుంది. ఒకటి పుట్టింది అంటే మరణించడము జరుగుతుంది. ఒక సెకండ్, ఇప్పుడు ఆ సెకండ్ అనే లోపు అది పుట్టడము మరణించడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే విమృత్యు అన్నప్పుడు మార్పుకి అవకాశము లేనటువంటి, మార్పు చెందనటువంటి స్థితిని పొందటం జరుగుతుంది అని అర్థం. శరీరము పోతుంది కానీ మళ్ళీ జన్మ పొందటము ఉండదు. జన్మ లేదు కాబట్టి మరణము కూడా లేదు. మార్పు లేనటువంటి సుస్థిర స్థితిని పొందటము జరుగుతుంది. విశోక, ఆత్మతత్వాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళకి శోకం అన్నటువంటిది ఉండదు. భగవద్గీతలో అర్జునుల వారు ఎంతో గొప్పవారైనప్పటికీ యుద్ధరంగంలో ప్రవేశించేసరికి నేను యుద్ధం చెయ్యలేను అనేసి శోకగ్రస్తుడు కావడం జరుగుతుంది. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి తన వాళ్ళని చూసి నేను వీళ్ళతో ఎలా యుద్ధం చెయ్యాలి, వీళ్ళని సంహరించడం వల్ల నాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి, ఇది అధార్మికమైంది అన్నటువంటి భావంతో శోక సంతప్తుడు అవుతారు. అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించున్నారు. తాత్కాలికంగా ఆయన దుఃఖాన్ని తొలగించడం మాత్రమే కాదు, శాశ్వతంగా దుఃఖం అన్నటువంటిది మరొకసారి జీవితంలో కలగకూడదు అనేసి ఉన్నతమైన పరమాత్మ తత్వాన్ని సాంఖ్యయోగంలో బోధ చేస్తున్నారు. శోకానికి కారణం వచ్చేసి కోరిక, దుఃఖానికి కారణము కోరిక. కోరికలు ఎలా కలుగుతున్నాయి, ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అంటే వాసనల ప్రేరణల వల్ల కలుగుతున్నాయి. వాసనలు ఎందుకు ఏర్పడి ఉన్నాయంటే అజ్ఞానం కారణంగా ఏర్పడి ఉన్నాయి. కాబట్టి శోకానికి మూల కారణం ఏంటి అంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానం తొలగిపోయినప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వివేకవంతునికి, జ్ఞానికి శోకం అన్నటువంటిది ఉండదు. అంటే శోకం అంటే ఎప్పుడు కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉండటం అని కాదు, ఏ విధమైనటువంటి విచారణ కానీ, ఇది లేదు అన్నటువంటి వెలితి కానీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రపంచంలో తనకి ఇచ్చినటువంటి పాత్రని పోషిస్తూ సుఖదుఖాలు అన్నటువంటివి కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ శరీర మనోబుద్ధుల స్థాయిలో కలిగేటువంటివన్నీ అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లుగా కనిపించవచ్చు. కానీ లోపల మాత్రం నిరంతరము శోకరహిత స్థితిని కలిగి ఉంటారు. తర్వాత వాడిన పదం పూజ్య ఆది శంకరాచార్యుల వారు ఆనంద ఘన అని చెప్పున్నారు. శోకం లేకపోవడమే కాదు, నిరంతర ఆనంద స్థితిని, సంపూర్ణ ఆనందమయ స్థితిని అనుభవించడము జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. విపశ్చిత్, విపశ్చిత్ అంటే వివేకవంతుడు, జ్ఞాని అయినటువంటి వారు. విపశ్చిత్ పుమాన్, వివేకవంతుడైన జ్ఞాని, వివేకవంతుడైన వ్యక్తి. స్వయం కుతశ్చిత్ న బిభేతి కశ్చిత్, తను ఎవరి ద్వారా కానీ దేని వల్ల కానీ భయపడరు అని చెప్తున్నారు.
భయం అన్నటువంటిది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ద్వితీయాద్వై భయం భవతి, రెండవది ఉంటేనే భయం అన్నది కలుగుతుంది. రెండవది ఏది లేదు, ఉన్నదంతా తన స్వరూపమే అని తెలుసుకున్నప్పుడు భయం అన్నటువంటిది ఉండదు. ఒకవేళ ప్రపంచంలో తను ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి వేరే వాళ్ళు ఏదో అంటే భయపడినట్లుగా నటిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ వాస్తవానికి మాత్రం భయం అన్నటువంటిది ఉండదు. ఇక్కడ భయం లేనటువంటి స్థితి అంటే భయభక్తులు లేకుండా ఉంటారు, ఏదో అహంకారంగా కనిపిస్తున్నారు అలా అనుకోవచ్చు. ఈ భయరహిత స్థితి అన్నటువంటిది ఆత్మతత్వాన్ని పొందటం వల్ల కలిగేటువంటిది. తనకంటే ఇంకా వేరైనటువంటిది ఏదీ లేదు, తనకంటే వేరైనటువంటిది ఇంకొకటి లేదు కాబట్టి భయం అన్నటువంటిది ఉండదు అని చెప్తారు. నా అన్యః అస్తి పంథా భవబంధ ముక్తేః వినా. ఈ బంధనాలను సకల బంధనాల నుండి విముక్తిని పొందటానికి, ఈ మోక్షం పొందటం తప్ప మరొక మార్గము లేదు అని చెప్తున్నారు. నాన్యః అస్తి పంథా భవబంధ ముక్తేః వినా స్వతత్వావగమ ముముక్షోః. మోక్షం పొందాలి అని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళకి సకల బంధనాల నుండి విముక్తిని పొందటానికి ఇది ఒక్కటే మార్గం. సకల బంధనాల నుండి విముక్తిని పొందటానికి ఇంతకు మించినటువంటి మార్గం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్తున్నాను. కాబట్టి అందరం కూడా సర్వ ప్రయత్నాలు చేసి మోక్ష స్థితిని పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.